அரண்மனை 3 இப்ப பாருங்க உங்க Z5 ஆப்ல. ஆர்யா, சுந்தர் சி, யோகி பாபு, விவேக் கலக்கும் சூப்பர் ஹிட் ஹாரர் காமெடி ஃபேமிலியோட பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. A very big hi to IBC Mangai viewers. This is Kuhasini here. நான் இப்போ Dr.Aesthetix clinic வந்திருக்கேன். Dr. Hema Malini பார்க்க. எதுக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? Microblading. So I need a perfect eyebrows. I'm so excited. So let's see. Hi, நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? I'm good and happy to see you and ரொம்ப நாளா வந்து I was aiming to come to this clinic and எனக்கு வந்து you know right my eyebrows are not perfect. You can see that because எனக்கு வந்து threading பண்ண போயிட்டு அது வந்து சரியா எடுக்காதனால I don't feel that it is in a perfect manner. So I want to do a good microblading and make my eyebrows perfect. So okay. So நம்ம வந்து இன்னைக்கு பண்ண போறது microblading plus micropigmentation-உம் சேர்த்துருவோம். ஏன் அப்படினா microblading gives a natural look. So frontல hair இருக்கிற மாதிரி it will give a natural look. ஆனா எண்ட்ல அந்த tail மட்டும் define பண்றதுக்கு நம்ம வந்து அந்த powdered look இருந்துச்சு அப்படினா it will look more nice. Okay. So பார்க்க நல்ல டிஃபைன்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், like a perfect eyebrows அப்படினு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். So that we can do today. So it's a combination eyebrows தான் நம்ம பண்ண போறோம். It's a combo of microblading and micropigmentation. Okay, I'm just waiting. Okay, let's go into the procedure. So for you, I'm just going to use the U-tip madri. Okay. And என்ன blade யூஸ் பண்றோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். Do you like it? Yeah, seriously. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. First வந்து I'm going to measure. Okay. So as I already told you, this part Okay. is little scanty, so we're gonna just measure. Look at my finger. Okay, so if you see, these are all your 3 points. But then your hair is grown here also In front, but you wanted that. Okay, so I'm not going to touch that because your natural hair growth is that. It will give you a look of natural hair you have here. Okay. So I will not start there, I will start here only. Okay. Okay, so wherever I marked I will start here. Same thing I will do that side also. Okay, done. So next step பாத்தீங்க அப்படினா numbing. So numbing முடிச்சிட்டு then we will again mark, then we'll go for the treatment. So numbing is like நம்ம வலிக்காம இருக்கிறதுக்கு microblading பண்றப்போ. Yes, so வலி தெரியாம இருக்கிறதுக்காக mild pain தெரியும். எப்படி நம்ம threading plug பண்றப்போ ஒரு pain இருக்கோ அந்த pain இருக்கும். ஏன்னா நம்ம dermal levelல போறோம். So கொஞ்சம் டீப்பா போறனால கண்டிப்பா அது வந்து mild pain இருக்கும். இது வந்து மேல அந்த too much of exactly. So 60 to 70% வலி தெரியாம இருக்கிறதுக்காக மறுத்து போற ஒரு cream மாதிரி தான் அப்ளை பண்ணுவோம். Okay. So injection-ஓ அப்படிலாம் கிடையாது. Yeah, so இப்போ இந்த numbness cream போட்டுட்டு how long should 30 to 40 minutes. Okay, so 30 to 40 minutes கழிச்சு தான் yes அதுக்கு அப்புறம் தான் procedure ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்.
நியூ நீடில் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். யா Can we start this side? Yeah. மைக்ரோப்ளேடிங்கில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. 6D 3D அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 6D அதெல்லாம் யாருக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐப்ரோஸே இல்லாமல் இருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலராக அந்த ட்ராயிங் வந்து எந்த சைடில் பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரிலாம் we can do. But for you have a hair already. Only thing you need right shape. Yeah. ஸோ அந்த ஷேப் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு 3Dயே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நான் பண்ணுறது 3D. ஸோ ஐம் சீயிங் எவ்ரி ஹேர் ஆஃப் யோர்ஸ் அண்ட் ஐம் டூயிங் இட். நீ என்ன பிளேட் யூஸ் பண்ணுறோன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ மைல்ட் ப்ளீடிங் இஸ் காமன். உடனே வந்து போயிடும் ப்ளீடிங். ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும். So now we'll go again with the micropigmentation. I'm starting here. You have pain? Yeah, little bit. Okay. Central mudi venuma? Oh, yeah. Okay. No, some roll or something. Yes, like ஆமா. அது இப்போ இல்ல. Okay. Do you want to check? Yeah. It's too much of difference. Do you like it? Yeah, seriously. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Okay, perfect. we are done. Thank you so much. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ மைக்ரோப்ளேடிங் வித் மைக்ரோபிக்மெண்டேஷன் அந்த காம்போவில் வந்து ஐப்ரோஸ் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாலாம் வந்து நம்ம ஓவர் டூ அப்படிலாம் எதுவும் பண்ணாமல் வெறும் அவங்களுடைய ஐப்ரோஸ் நேச்சுரலாக இருக்கிற டைரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் என்ஹான்ஸ் பண்ணதே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு. ஐ ஹோப் ஷீ லைக்ட் இட். I loved it. எஸ், ஸோ நம்மளுடைய ப்ரொசீஜர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. நவ் ஹாப்பி டு கோ வித்தவுட் மேக்கப். ஓகே, Thank you. இப்போ
நான் பண்ணியிருக்க மைக்ரோ பிளேடிங் வந்து எனக்கு ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் இருந்த ஃபேஸும் இப்போ இருக்கிற எனக்கு ஐப்ரோஸ் வந்து ஐ ஹாவ் a little bit of confidence after seeing this eyebrows. ரொம்பவே அழகாக இருக்குது அண்ட் நேச்சுரல் லுக் கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்ஸ் டு டாக்டர் ஹேமா மாலினி அண்ட் ஐ எம் ஸோ பிளெஸ்ட் டு கோ அவுட் லைக் திஸ் வித்வுட் மேக்கப். ஸோ நம்ம மேக்கப் இல்லாமல் எல்லாருமே ப்ரிஃபரபிளாக வெளில போகணுன்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யோசிப்போம், எஸ்பெஷலி விமென்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு நோட் ஆஃப் பாயிண்டில் வந்து எனக்கு ரொம்ப அழகான நேச்சுரல் ஐப்ரோஸ் ப்ரௌன் டிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ எம் ஸோ இம்ப்ரெஸ்ட் வித் திஸ் ஐப்ரோஸ் அண்ட் தேங்க்யூ டாக்டர் ஹேமா மாலினி ஃபார் திஸ். எனக்கு தூக்கம் இல்லை அண்ட் ஒரு பக்கம் எனக்கு ப்ளீடு போய்கிட்டே இருக்கு, வேறு எனக்கு நிற்கவே இல்லை. எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ரொம்ப மாதம் ஆச்சு, எனக்கு அதுவே ஒரு இரிட்டேஷன்.